What's up, cool people? I'm Matt Conroy. Welcome back to Digimon Survive. So, when last we left things, we had defeated Monzimon and Garurumon, pretty much wrapping up everything that we need to do at the amusement park, but then there was a fairly long discussion with Digimon involving trying to get back home, like, to the actual real world where all the human characters came from. Maybe I should just say the human world, because, you know, is it accurate to say that the Digimon world isn't real? I don't know. But we're trying to think of what to do in relation to the idea of A, trying to find a way back, and B, the suggestion of asking Arukenimon and basically the villains about more information on a certain technique, method, thing for getting back to the human world. But anyway, I don't want to just run and hide, because that's, like, too cowardly of an answer. But, like, going all gung-ho on asking the kidnappers seems rather risky and, really almost tone-deaf in relation to what had just happened in the game. Keep thinking, maybe, seems okay. At least it seems like maybe the most reasonable approach, you know, trying to find a different answer, but, you know, also not necessarily backing down from the idea of attempting to find a way back. So I think I'm gonna go with that. いきなりガルルモンたちに接触しなくても他の方法を考えることはできないかな。他の方法って何か案があるの？ I mean, if we knew, we'd probably just be suggesting the alternative, not like... 例えばだけど、anyway. ジジモンの知り合いって人に当時の話を直接聞きに行くとか。Yeah. 残念じゃが、あやつの今の居所を知らんのじゃよ。じゃあダメじゃん。それじゃあこの世界の他の人たちに知ってることはないか。 See, like, it gives you a sense of choice, but to be honest, a lot of them, you know, in the immediate situation, don't seem to make a ton of difference for the, you know, group decision and approach. They do make a difference in the broader way that the game plays, and in some cases how the story even progresses for like a few big moments, but that's mostly just like the culmination or combination, you might say, of the different kind of, you know, karma choices and whatnot. Anyway, yeah. この世界にもいいやつ悪いやつすぐ喧嘩するやつって。 So they're trying to say going around asking random Digimon might be a bad idea as well, because we don't know how they're gonna react. それに知ってる人がいるかどうかもわからないとなると現実的ではないのかも。となるとやっぱりガルルモンたちのところに行くしかないか。 At least the only one we can currently think of. 結局それしかないってことだよな。アルケニモンのやつも昨日思わせぶりなこと言ってたし。 And I'm realizing some of my comments are like directly on what the characters are saying, and others not quite so much.
I'm hoping that isn't like too confusing to anybody. You kind of got to pay attention both to me and to the dialogue, I guess. 私たちのことを見えって呼んでいたのよね。にえ、生贄ってことだよな。世界の破壊をそれで正すということは、それはその管理者とも通ずるということじゃ。奴らならば何かわし以上に詳しいことを知っておるのかもしれぬ。May know. Or they're just, you know, going off of whatever they're being told by the person in charge of them. 何にせよ、奴らにしか手がかりがないなら、力ずくでも問いただしてみる価値はある。やめようよ。すぐそうやって喧嘩っ早いこと言うのは。ねえ。本当兄ちゃんは野蛮なんだから。他にどんな方法があるんだよ。おっかないし、ろくでもない奴らだけど、会話もできなくもない相手だし。Or at least try to talk to them. うまく説得とか交渉もできるかな。But also seems a bit unlikely. そもそも話の通じる奴らじゃないんだ。痛めつけて聞き出すしかないな。だからってそんな。悪いけど、そこは俺もカイトと同意見かな。Okay, but like Garurumon seemed aggressive, but not necessarily wanting to, like, you know, straight up sacrifice all the children here. でも、あいつらとどこでどうやって。待っていればまたさらいに来るだろう。それだと、こっちが一方的に不利な時に襲われることだってあるしな。And look at Minoru talking strategy here. Maybe Falcomon's rubbing off on him a little bit. 俺の性にも合わねえ。春やみゆき、それにミュウが一緒にいることを考えれば、なるべく危険は減らしたいよな。僕とお姉ちゃんはずっと校舎で待っててもいいよ。They keep saying that, and yet the rest of the group never seems convinced. そうね。こっちから乗り込むのはどうかしら。乗り込むって、奴らの根城がわかるのか？見当ならついているわ。あいつらが来た北の方向だと海に出ちゃうのよ。 Okay, but that's just a direction, not really a location. だったらその先には。海って、ああ、島になってたんだよな、ここは。ってことは待てよ。海を渡って乗り込めばいいってことだな。Yeah, we just gotta cross the sea. That's so simple. Even though we haven't seen any sort of boats or other, you know, seafaring vessels or ways to get through, so yeah. どうやって？船や飛行機があるならともかく。Sometimes I need to stop talking so much and just let the characters say what they're gonna say before I say it for them. 水の上に浮いたり、空を飛んだりする乗り物のことだよ。アグモンたちはそういうのを見たことない？ No, because the Digimon themselves probably are just doing that on their own as they're able. ないよ。 Like swimming, flying, and whatnot. 残念ながら俺もないな。というより、ここにいる誰も知らないと思うぞ。やっぱりそうだよね。ロープウェイや遊園地まであるんだから、もしかしてと思ったが、そう甘くはねえか。海の近くだったら泳げるやつもいたはずだけど、まさか連れてってもらうってわけにもいかねえよな。途
とても現実的な話ではないと思うわ。その泳げるやつっていうのが巨大な亀で背中に乗せてくれるっていうなら話は別だけど、海に潜っていくようなモンスターだったら私たち息が切れてすぐ溺れちゃうしね。Yep. 一体どうしたら。 What do we do? Sorry. あ Really? ミノル、なんだよ急に。俺すっげえいいこと思い出したかも。すっげえいいこと？前にダムに行った時に地下へ続く入り口みたいなのを見たの覚えてるか？やたら目立つ模様の入った扉があったとこ。もしかしてだけどあそこを通って海の向こうに行けるんじゃねえの？ I mean, there's no guaranteeing that, but あの地下水道か。 but it still might be a step in the right direction. そうそう、あれって地下水道っていうか海底トンネルになってるんじゃね？確かに方角的には合っているかもしれん。しかしあの扉は鍵がかかっていて開かないようだと言っていなかったか。 Yeah, so then there's that obstacle to get around. これがお主たちのお役に立てればよいのじゃが。 Oh? What is this? ジジモン、これ何かの鍵みたいだけど。 Yeah, and there was some sort of like eye symbol on the lock, if I remember right. この目立つ模様って確かあの扉に書かれてたのと同 Was it- じやつじゃ。 Was it just on the lock, or was it on the whole door? I think it was just on the lock. 懐 But に anyway. 忍ばせていたものじゃ。何に使うものなのかは。 Wait, so like it was dropped by the attackers? これビンゴじゃね？どうだろうな。まずは行って確かめないと。ひとまずこれで僕たちにも新しい目標ができたね。そうだね。 Alrighty, we have our next objective. この鍵が使えるかどうか、それを確かめるんだ。 First, I think we should get back to the school and rest. それから地下水道を通って海の向こうへ行こう。 After getting the key from Digimon, we left the park and returned to the school. In part because it was too late to try the waterway, but mostly because we were exhausted, especially Miu, who fell asleep just as soon as we got back. Her relief at having Kaito by her side again probably had something to do with it. As for me, 元の世界に戻る方法か。 brain turning too hard to go to sleep, I guess. たくま、まだ寝ないのか？ハグモン、ごめん、起こしちゃった。大丈夫だよ。たくまは考え事してたの？ I 考え mean, 事っていうか、 I'd say it's pretty clear. ようやく自分たちのいた世界に戻れるかもしれないって聞いたから、ちょっと興奮してるの。 I guess there's that too. そっか。みんなもご飯の時はいつもより元気だったもんな。 Yeah, so also all that took place over the course of like one afternoon / going into an evening. So really it seems like there's almost no way that the park was actually that far. But they made it seem like, I don't know. 確かにそうだったかも。 Or it's just everything that went down at the park actually happened really quickly.
ミノルなんてようやく漫画が読めるってワクワクしっぱなしだったしな。まああの後みんなすぐ寝ちゃったけど。今日はみんないっぱい頑張ったからな。そうだね。でも僕はタクマが一番頑張ったと思うぞ。本当？本当だよ。だってタクマはすごいんだ。 I don't know what it is, but hearing Agumon say that really warms my heart. アグモンも僕の自慢のパートナーだよ。僕今すっごく嬉しいぞ。ありがとうタクマ。どういたしまして。坂の二人何やってんだ。 So we're not the only ones still up. あ、カイトとドラクモンだ。よ。Sup? あれ、なんか美味しそうな匂いがする。本当だ。まあちょっと腹減って目が覚めちまったもんでさ。つまみ食いしてきたのか？バレたら葵さんに怒られるよ。そこは内緒にしといてくれよ。葵は怒ると結構怖いからな。What? Because Aoi's the one who's supposed to be, you know, like taking care of rationing out the food and whatnot. 確かにね。ところでミュウの様子はどう？校舎に着いて早々に寝ちゃったみたいだけど。ああ、怪我してるわけじゃねえし何の問題もない。ただ But 遊園地が楽しい。このままずっとみんなといたいなんて散々ごねてたけど、なんだかんだ言って一人で気を張ってたところがあったんだと思う。そうだよね。無事に探し出せて本当に良かったよ。なんかいろいろと悪かったな。yeah, I don't know. She didn't really seem to talk too much about it being stressful, you know, just living there the way she was. But then again, you know, being ignorant of the broader circumstances might have had something to do with it. ああ、カイトが珍しく素直なこと言ってるぜ。本当だ。そこ黙っとけっつうの。いやでもマジな話、ミュウを探し出せたのはタクマがいてくれたおかげだからな。ありがとな。何言ってるんだよ。お互い様だよ。それに明日からはガンガンカイトに頼るつもりだから。I don't know what it is, like something in Takuma's voice in this scene almost even like just sounds happier. Which, I mean, I suppose is fitting. If the voice actor is actually really good at conveying, you know, emotion and, you know, the character's feeling in the circumstances, then yeah, I guess, you know. もちろんドラクモンとアグモンも頼りにしてるからね。そんじゃそろそろ寝るとするか。明日もハードな一日になりそうだからな。そうだね。 Yeah, pretty much every day has been a tough one in some respect for this group. And there we go, part 5.
Oh, hello. That didn't sound much like a sniff to me, but whatever. 違うんです、父さん。修二、私もよくよく嫌われたものだな。違います。そんな父さんのこと嫌ってなんかいません。ではなぜ加山の男子としての能力を示すことができんのだ。次こそは必ず父さんの期待に応えます。 Okay, so really high expectations in Shuji's family, apparently. 兄さんは黙ってろよ。兄さんに僕の気持ちがわかるはずがない。兄さんには僕みたいなできない人間の気持ちなんてわからないんだ。最初からやりたくなかったんだ。僕にできるわけないのに。 Shuji is apparently not matching those expectations, なんで誰も言ってくれなかったんだ。 it's gotta be a big shot to self-esteem, you know? できないって教えてくれよ。分かってれば僕だってこんなことしなくて済んだのに。修二よ、なぜ諦める。お前はそれでも私の子か。 And given the way his dad's dressed, I would assume the common family profession would be, you know, something pretty high up there. I would generally assume lawyer or something along those lines. Or maybe just, you know, like big business executive or I don't know. Something that makes quite a bit of money at the very least. だって僕は父さんの息子ですから。だからできます。できるんです。そんな目で見ないでください。 But yeah, like having a family who generally expects you to be good at a certain thing because that's, you know, just the expectation built for the family. It's like almost the family business, so to speak. Depending on how the family, you know, views that, can be kind of a tough situation. 父さんを満足させます。父さんのために頑張ります。嫌だ。嫌だ。見捨てないで。見捨てないでください。夢？そうか。夢か。なんだ。よかった。 Yeah, it may be a dream, but I assume, you know, it's in this game and this storyline as a way to sort of say how... give us an idea of how Shuji views his family, or at least his father and older brother, and their interactions. お前はどうして変わらないんだ。そんなんじゃ同じじゃないか。父さんに怒られた時の見捨てられるしかない僕と。Abandon, like, actually physically, or just... Anyway. So you would think this, would lead to some progress in Shuji and Lopmon's connection. We'll see. Anyway. After rescuing Mew at the amusement park, we went back to the school for a bit. From Digimon, we learned that there might be a way for us to get back to our world.
As for the way, we should ask an enemy out there who knows more about what's going on. So this seems almost like he's trying to recap, kind of like I did at the start of this recording. We have to be ready before we go asking questions, so we're all checking supplies. たくまくん、何かいいものは見つかった？それがなかなか見つからなくて。葵さんはどうだった？私も見つけられなくて。ダメね、私。Like, Takuma literally just said he couldn't find anything either. What makes you think you're any more hopeless than he is if you're getting the same results? そんなことないわ。葵はちゃんとやってるもの。ありがとう。僕たちも見つけられなかったし、気にしなくていいよ。My point exactly. そうだよ。気にしない気にしない。あ、もう二人は来てたんだな。うん。特に何も見つけられなかったけど、そっちはどうだった？俺の方もダメだった。校舎って意外と役立つものがないんだな。What exactly are they looking for? どうなんだろうな、他のみんなは。来てないけど。あ、おはようみんな。おはよう。おはようございます。Sounds like Shuuji had a nasty dream last night. He must be pretty wiped out. シュウジさん、大丈夫ですか？顔色悪いですけど。寝てる間、上ごとみたいなこと言ってましたよ。悪夢でも見てたんすか？いや、大丈夫だ。悪夢なんて見るわけないじゃないか。いや、でもその顔色は。うちは一人でも平気だって言ってるでしょ。何が起こるかわからないところなんだぞ。お前を一人にできるか？いいからついてこないで。おい、ミユ。Well, they seem to be their usual selves, essentially. 変わんねえな。安心できそうだよ、俺。いや、和んでる場合じゃないだろう。喧嘩してるなら止めないと。何をしてるんだ、まったく。ちょっと、修二さん。そこの二人、いつまでもそんな調子だとみんなが困るんだぞ。うるせえな。兄弟のことに首を突っ込むな。二人とも落ち着いて。ミュウもお兄さんのことを邪険にしないでさ。うちは悪くないもん。修二さん、二人はこれで仲がいいんですし、あまりきつく言わなくていいと思います。そうは言うけど、とにかくあんまり揉めないように。あれ、みんな揃ってるんだね。私が最後。なんか雰囲気悪い？大丈夫だよ。せっかくみんなが揃ったし、成果を確認した方がいいかな。そうしよう。タクマ、僕が仕切るよ。お願いします。なんだか大変だね、人間って。みんな葵みたいにいい子ならいいんだけどね。今はまだ仕方ない。信じて見守るだけだ。そういうものかしらね。つまり目立った成果はないということだね。僕たちには明確に敵がいる。I assume they're talking about, you know, the supplies and whatnot. I mean, we know they have some food, but not really much indication of what else they might have. I guess maybe some first aid stuff. 俺たちを生贄にすることか。意味わかんない。そもそも管理者って一体何なんだ？
その人が元凶ということなの？要するにあれだろ、悪の親玉なわけだよな。そいつに会えば色々わかるんじゃねえの？それって敵のアジトに乗り込むってこと？そんなの絶対危ないじゃん。そうよね。私もちょっと怖いわ。何言ってんだ、行くしかねえだろ。俺たちは何も知らない。敵のことも襲われる理由もこの世界のことさえも。そんな状態じゃ身を守ることもできやしねYeah, え。but also, how are we supposed to mount an attack if we don't know? とっとと相手の本拠地に乗り込んで知ってることを洗いざらい吐かせるべきだ。I mean, I guess attacking is a bit easier than defending given that particular situation and the lack of knowledge there. まあ言ってることはわかるけど。いいじゃんいいじゃん、ラスボスに殴り込みだ。 Right to the last boss. She says it like it's a video game, which, I mean, you know, meta outside of, you know, the proverbial fourth wall. Yes, it is a video game, but... お前は留守番だ、ミュ。why, though? なんでよ。危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせにミュウちゃんにはほんと過保護なんだから。That was clearly a nervous laugh from Aoi. ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて認められない。危険ではないか。ああ、出た出た、また始まったよ。我々がいるのだから多少の危険は問題ないと思うがな。Yeah, it's like they've already proven they can handle certain, you know, a decent amount of difficulties, but それなりに修羅場はくぐってるしね、私たちって。それにこんだけ数がいるんだぜ。余裕だっつの。that's just as far as you know. あー、確かにフローラモンたちがいれば平気かも。こいつらの力があればちょっとやそっとのことくらい問題ねえだろ。それは君たちの獣が強いからそう言えるんだ。 And once again, Shuji's lack of faith in Lopmon. とにかく反対だ。わざわざ危険に飛び込むことはない。他の方法を探すべきだ。 Makes you wonder, like, if he didn't think Lopmon was so weak, if he would be more inclined to agree with the rest of the group and, you know, take some more risks, so to speak. いや、今はこれが最善だ。敵の本拠地に乗り込んで手っ取り早く情報を聞き出すべきだ。なあ、タクマ、これまとまらねえんじゃね？お前の意見言ってみてくれよ。Should we head to the enemy base or look for another way? First choice is definitely dangerous, but it'd be nice to get some info. The second means finding a safer way to learn about this world. But how exactly? Each option has its pros and cons. I don't see my opinion tipping the scales, but... And another karma alignment thing. I mean... I tried the, you know, think about it more / look for another way option when discussing the matter with Digimon there. And it seemed like we legitimately had no alternative. So I doubt suddenly the next morning we're gonna be able to think of another way. Real quick, I am gonna save though. Go over this one, because... Yeah. Anyway. So... Normally I don't take the aggressive route, but I really do think going to the enemy base is... I mean, the way that they framed it especially, it seems like kind of the only option. ミノリやカイトの言う通り、
敵の本拠地に行くべきだ。うんうん、やっぱそうだよな。でもそれって戦うことになるよね。私は戦わないで済むならそうしたいけど。 Hey, I just said go to their base. I didn't say fight them necessarily. もちろん襲われる危険はあるだろうけど、それはここにいても同じだし。それに敵の親玉を倒すのが目的じゃないよ。話を聞いて危なそうなら逃げればいいし。Can you though? そういうことならしんがりは任せてくれ。逃げ道を作るくらい造作もない。 If you know enough about your surroundings at that moment to be able to find an escape route. なるほどね。まあそういうことならあんまり危なくはなさそうかな。君たちはそうやって僕の意見を無視して。僕の獣が弱いからか、僕が戦えないから。 And this definitely seems to be the emotion from his dream/nightmare spilling over into the current conversation. 僕は常に正しく強くあり、みんなを導いていかなければならないのに。シュージ、大丈夫？とにかく僕たちには敵がいて戦わないとならない。そのために協力しないとならないんだ。僕たちが無事に帰るためにも。帰れる可能性はあるんだもんな。わけわかんないまま生贄にされるなんて絶対に嫌だもんね。I mean, I suppose at least knowing why gives a little bit more of an idea of, you know, the motivations of those behind it, but those motivations could be something not great. So, anyway. But I guess it's better knowing than not, maybe? I mean, if you're gonna be sacrificed anyway.何も見つからなかったって話だったじゃん。そういう言い方は良くないぞ。修二は立派に務めを果たしている。修二さんは頑張ってるわ。私なんかよりよっぽど。葵はちゃんとやってるわ。自信を持って。Yeah, like, Shuuji was talking like the whole group was just ignoring him, but he also seems to kind of ignore the rest of the group unless there's, you know, a really obvious majority or like the decision path action whatever is like totally unavoidable. I feel like if he would listen more to the rest of the group in other circumstances, not just about making decisions, he would have a better idea of the fact that they actually kind of support him and respect him. 物を探すのも大切だけど、みんなに話を聞いて状況をまとめたいんだ。アグモンは自由にしてていいよ。Alrighty. It'd be nice if he actually knew something, but oh well. He meaning Agumon or Shuuji? In the context, it would seem that's talking about Agumon. Alright, so now there's a free action period. That might kind of be a decent spot to kind of take a slight break from things. Alright, so once again, it seems like most of the group has a general idea of what they want to do. In this case, trying to get to the enemy base area and see if they could talk to somebody
about, trying to get out of this Digimon world. But Shuuji kind of disagrees, wanting to play it safe, partially because of him not trusting Lotmon, and just, yeah, anyway. So, we're left with another moment of checking in with everybody to see what they all think, and or, try and get to know each other a little bit better at the very least. But anyway, so that's what we got in store for next time, I guess. As always, like and share if you enjoyed the video. Subscribe and click the bell to get updates when I post new videos to my channel. You can look down in the description for info on other social media pages and info on live stream days and times. I'm not so sure I'm quite set on the time exactly for the gaming live streams, but the day is pretty well set for sure. Anyway, so yeah, info on various other activities down in the description. And of course, leave comments below that with any thoughts you have. So anyway, that's it for now. Hope you're all doing well. Hopefully I'll see you for the next one. But until then, stay cool, people.